na mtoto wa kidinda mimba akiomba kitu si huwa anapewa. Sasa mimi rais, naomba usaidie watu wangu waweze kupata title deed ili tuweze kuendelea mbele. Vile vile Your Excellency, ili watu waweze kufika hapa TTI kutoka sehemu zote za taifa la Kenya, naomba ile barabara ya kutoka pale Mutaita kupitia Kongasis ikienda huko Kahuho kisha ingilia hapa Your Excellency. Mimi nataka kufikisha hapo. Asanteni sana, ubarikiwe sana rais. My name is George Nene, MCA Elementaita Ward. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa. Your Excellency, nisipopatia huyu Secretary General wa MCA yote atanichapa. Anaitwa Karanja wa Mariamu, mtoto wa single mother. 2 minutes. Your Excellency, the President, the Deputy President, our Governor, mabuge wote na MCAs. Na watu wa hapa Gilgil, mwadhani ya gosho, morega. Your Excellency, mimi sitaki kusema mambo mengi. Kwa majina mimi naitwa Karaja wa Boy wa Mariamu, mtoto ya single mother. Your Excellency, mimi nimesimama tu hapa kwa jambo moja. Unajua Your Excellency, mvua imenyesha sana. Na mvua wakati imenyesha hii sehemu yote Your Excellency, ile kitu ambayo tunakuza hapa kama cash crop ni pareto. Na Your Excellency, sisi tumekosa mbegu. Na Your Excellency, ukitoka huko juu uteremke, hawa watu wote tulikuwa tunapanda maua na ndio ilitukuza. Your Excellency, sema jambo moja, tupate pareto, pesa ziingie wapi? Mfukoni. Ya mwisho Your Excellency, kuna shida na hii rais ni mzuri kwa sababu lazima ujue. Your Excellency, kuna shida kidogo ya junior secondary school. Na Your Excellency, mimi nakuambia ya kwamba watu wababa wako shuleni. Standard wao wale wako standard 7 na standard 6, 7 kwenda hivyo. Your Excellency, kuna shida moja. Na kwa sababu nimeona pia waziri atatatua. Your Excellency, unajua ulituambia kwamba pesa ziingie mfukoni. Lakini hii junior secondary inatoa pesa mfukoni. Your Excellency, watu wanakuja, unaambia mtoto anakuja jioni akilia. Anakuambia anataka giza linakaiga agio. Sasa ile kuku moja ambayo unayo inachinjwa ili mtoto aende na kaiga agio na wewe upate nyama. So hapa marais uangalie. Na mwisho ni kwa sababu ya hao walimu ambao wako. Your Excellency, na ni vizuri kusema kwa sababu nilikuwa mwalimu. Hawa walimu ambao wanasomeza junior secondary hata sasa, the system is not well defined. Unaona kwamba mtu alikuwa amefanya chemistry, physics, sasa nenda abiwa asomeshe ati home science. Your Excellency, walimu wamechanganyikiwa kama wanafunzi. Na kwa hivyo kwa sababu wewe ni rais na unaangalia mambo vizuri, Your Excellency, angalia hii elimu tusije tukaenda pahali pabaya. Your Excellency, sina mengi. Mimi ni Karaja wa Boy wa Mariamu. Hiyo mambo tengeneza. Isipokuwa nikasoma, singekuwa hapa haki ya Mungu. Asante sana. Your Excellency, kabla niite sitting MPs, allow me to call the CDF board chair to say something. Because Your Excellency, for the first time, kwa board ya CDF, umetupatia former MPs ambao wanaelewa ile shida tuko nayo na wanaweza kututatulia. So I'll give Honorable Olago Aluoch, ambaye niliserve na yeye kwenye bunge iliyopita. As I've explained, Your Excellency, hata watoto ambao tumeweka hapa wa kwanza, they are sponsored through CDF. Na sababu ya hiyo nitampatia dakika 2 asalimiane na pia introduce wengine wa wave. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. My name is Olago Aluoch from Kisumu. Your Excellency, your presence here is a demonstration of the faith that you have in CDF. Because this building in front of you is a partnership between the Ministry of Education and the board of CDF through Gilgil Constituency Development Committee members. I'm glad that today you are here to officially open it. Your Excellency, I want to say that the board and the management of CDF
because you have ensured that goodwill is there between your office, the Treasury, and us. We want that to trickle down to Parliament as well. Having been a member of Parliament before, I know that my colleagues who are here with you today appreciate the difficult circumstances that we are all going. But I'm glad that we take our education seriously, because of all the ministries under you, Mr. President, our biggest partner is the Ministry of Education. And I'm glad that the CS, Ezekiel Machogu, is here with you. Together with me here, Mr. President, is the board of CDF. And I wish to ask them to kindly stand up where they are. Quickly, please. Down there, behind you, Mr. President, is Naomi Shionga, Honorable Naomi Shionga, Maria Lekoloto, Josephine Kanyi, Honorable Kago, who served in Parliament last time, Ole Meshuko, Mr. Abdiaziz Siaro, representing the AG's Wakili Karen Rono, and our very able CEO, Yusuf Mbuno. Mr. President, with that team, we have been able to help Gilgil in the last 10 years, under the stewardship of Honorable Wangari, to build 9 new schools, completely new. Mr. President, CDF is a demonstration, a clear demonstration of the philosophy of bottom-up economic transformation agenda. This building we have in front of us has changed the economy of this local area. And with it being open today, it's going to be even better. The contractor was using local materials, hiring local labor, and then enriching the local community. This, for us, is a demonstration of the government policy of enriching the hustler on the ground, and that we are committed to do. Mr. President, this year in April, we are going to be 20 years old as CDF. We are going to contact your office, Mr. President, so that 20 years anniversary that we are going to have should be a demonstration of what CDF can do for our country, so that we all have faith. I want to assure you, as a board, that you're going to continue supporting your government in the best way we can to make Kenya a better country for all of us. Mr. President, I'm sorry. My other director is Honorable Janet Teya, former women rep for Narok, who is here with me as well. Thank you very much, Mr. President, for listening to me, and may God bless all of us. Thank you. Thank you. Unajua urefu ni ya Mungu, ingine ni ya kujitengenezea. That's why unaona kila nikikuja kanarudishwa chini. Your Excellency, sasa nikubalie ni alike wabunge wa hapa, wa Nakuru, and I want to give apologies for those who are not there. Honorable KK, Honorable Mutai, Honorable Kathambi. As you know, Your Excellency, kuko na public hearings about the housing levy, na nikawaambia wasitoke huko, sababu ni hiyo ni agenda yako, na wakanituma pia nilete salamu zao. Kwa hivyo wabunge wa Nakuru, tafadhali mje hapa dakika moja moja. Na unajua Your Excellency, wamama Nakuru unaona vile tuko. Si ndio? Wamama muko? Tuko sawa ama hatuko sawa? Mulisema wamama mahali mama ako iko maziwa, si ndio? Na najua Gekari anateta sana Your Excellency, anasema tumewakalia sana, lakini tunawafanyia affirmative action kidogo kidogo. So kabla nifike hapa, nataka kumuita MP wa Rongai dakika moja. Mamba, mpigieni makofi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President, Governor, na wabunge wote, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Honorable Mamba kutoka Rongai. Asanteni sana. Haya. Tumpigie makofi. Next tafadhali mrembo kutoka Bahati. Asante sana, Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, my friend Governor Susan, Waziri wetu, and all protocols observed. Majina Irene Joki kutoka huko Bahati, na ninashukuru kukua hapa kuona hii maendeleo ambao itasaidia hawa vijana wetu.
Ukishasoma kutoka hapa with the housing, ninajua tutaweza kupata kazi. And we want to encourage the young people, please, kujeni msome ili muweze kupata at least education from here. We are grateful for all the developments that you have brought. Asanteni sana. Tupigie mrembo makofi, mbunge wa Kuresoi Kusini, Mwalimu, mpigieni makofi pia yeye atusalimie. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samuel Ruto, the Deputy President, Rikichi, waheshimiwa wenzangu ambao wako hapa, mawaziri na viongozi wote wa serikali, amjambo, na wananchi wa Gilgil, amjambo. Yangu pia itakuwa mengi kwa sababu hii ni siku ya president. Lakini nataka nichukue nafasi hii ndio niweze kumpongeza mjumbe wa Gilgil kwa sababu alinikaribisha hapa. Nataka nichukue nafasi hii nikumpongeze kwa sababu ya kazi mzuri ambayo umefanya. Tumejionea. Na pia niwashukuru wananchi wote wa Gilgil constituency kwa kumchagua huyu mama wa bidii, sana. Huyu mama msione hivi hivi, yeye ni mkubwa yetu huko bunge. Saa zingine anatuchanganyisha huko bunge. Saa zingine tunasema Mr. Speaker, kumbe ni Madam Speaker. Kwa hivyo uamuzi wenu iko sawa kabisa. Ya kumalizia, nataka nichukue nafasi hii nimpongeze rais wetu wa Jamhuri ya Kenya kwa kazi ambayo ametufanyia kwa muda kidogo sana. Tunajua ya kwamba juzi tulipata walimu 56,000 teachers. Tulipata walimu. Alafu tena juzi akatulipia school fees. Wanafunzi wetu wote kwa mashule yetu Kenya hii wamepata school fees. Kwa hivyo rais, tunakushukuru sana. Alafu tena juzi alitukatia bei ya mbolea kutoka 7,500 up to 2,500. Na mimi naona mpango ya rais wetu na mpango ya Mwenyezi Mungu iko sawa. Kwa sababu alipokata bei ya mbolea imenyesha turuo. Si namna hiyo? Tumepata mvua. Otherwise, Your Excellency sir, yetu pia Kiptaragon TTI iko tayari. Ninakuomba tutavutie nafasi tufanyie commissioning, na nimeona principal ya Kiptaragon is just behind here. Bwana Sawe is here. Amefanya kazi mzuri. Asante. Haya, makofi kwa mwalimu. Nataka tuende Naivasha. Your Excellency, hapa ilikuwa Naivasha constituencies. Wacha tuongeleshwe na Mheshimiwa Jane Kihara. Asante sana Mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Madam Governor Susan Kihika, CS Education and all protocols observed. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Your Excellency, asante sana kwa kurudi hapa. Tulikuja hapa kutafuta kura, wakakuahidi na wakupatia yote. Watu wa Elementaita mlifanya kazi ya maana sana. Pia nipongeze Mheshimiwa Wangare kwa sababu mahali niliwaachia ameshikilia na akaenda zaidi. Your Excellency, this was Naivasha. Nilikuwa na rafiki moja nilialika before we got CDF. Nikamwambia niko na harambee shule inaitwa Munanda, na Munanda ni hapa. Akawa guest of honor. Na kwa sababu nimemwambia harambee iko Naivasha, alifika Naivasha saa 6. Sasa mimi nampigia simu namuelezea mahali niko. Hakukuwa Google Maps za hiyo. Alipofika hapa saa 10, akaniuliza, "Sisi hii ni Naivasha gani umenileta?" Kwa sababu ilikuwa inatoka flyover mpaka STEM Hotel. So these people, I know them and they are good people and they are thankful that you are here.
Your Excellency, umeambiwa mambo ya barabara. Wangare ungewambia President, hii barabara ikienda hivi itashikana na yangu na Your Excellency, ile tunaongea ya kwenda Maela ni hiyo. Ndio twende pale. Kwa hivyo hii barabara ukiwekea pesa utakuwa umefungua. There was a designed tourism circuit ambayo inaunganisha all the tourism institutions around here. Tafadhali tutakuja ofisi tuongee, lakini hii ni ya maana sana kwa sababu itashika hiyo Maela ambayo umetuahidi siku yote. Otherwise mshikilie Wangare. Wangare ni chupavu ni. Na gavana wetu je? Si ndio? Nakuru tunaitwa Nakuru Girls, si ndio? Kwa hivyo msitoe girls, wacha girls tuendelee. Asanteni sana. Your Excellency, to represent the boy child kwa hii county yetu, nataka tumkaribishe Honorable Gekaria. Hata tukiweka posta anapiga nduru, anasema tumeweka wamama juu kwa posta. Wacha na yeye atusalimie. Asante sana my dear sister Wangare. Watu wa Elementaita, God is good all the time. Asante sana. Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, ndugu yetu the truthful man Rigiji ambaye amekuja na yeye siku ya leo. Tumemsahau ndugu yetu ambaye anatusaidia sana pale bungeni. The majority leader kule bungeni, ndugu yetu Kimani Ichung'wah ambaye yuko hapa na sisi. So ninasema ni asante kwa sababu, and of course our very able governor Madam Susan Kihika. Ni kweli hawa rembo wametukalia lakini tunajipanga, si namna hiyo. Dada yetu hapa Madam, tunamuita Madam Speaker, saa akinipigia simu kitu ya kwanza mimi usimama na kuanza kuitika kwa nguvu kwa sababu yeye na nishukuru sana rais. Katika muhula huu tangu tupate independence, Nakuru County tumeshikiliwa na rais wetu kwa njia kubwa sana. And I want to thank you, our president, for the good work that you've done, and particularly kuappoint watu ya Nakuru. Watu walikuwa wakiona kama hatuwezi, kumbe tunaweza. Tuko na waziri ametupatia ambaye ni ndugu yetu Bwana Zack Njeru, na tunashukuru sana. Kwa mara ya kwanza tumepata madamu huyu amekuwa speaker wa bunge. Huyu madamu usimuone tu namna hii, na uwaga anatunyongea sana kule bungeni. Anakataa kutupea nafasi, sisi ni watu ya Nakuru, mpaka nasumbua lakini bado ananikalia ngumu. Sasa nataka mnipatie lugha mzuri vile naweza muongelesha, ndio anipeage nafasi ya kuongea bungeni. And I want to thank you my dear sister for the good work that you've done. Hii shule ambayo imewekwa hapa ni thibitisho ya kwamba hamkufanya makosa kuweka dada yetu. Tunajua Susan tulipokuwa tukikuja hapa na yeye anaelewa maneno ya hapa kwa ndani kabisa. And we want to thank our dear sister for the good work ambayo imefanya. Ninajua kuna mahali moja atakagi niseme, na nitasema hivi rais. Mashida ya Kenya rais wewe ndio unaijua. Kuna msemo ilikuwa ikienda hapa Nakuru County atijibu sijui ni nani. Lakini sisi katika nchi yetu na nchi hapa kwetu hapa Nakuru County tunajua Susan anaweza. Alafu majibu yote tunajua, jibu ya maswali yote ya Kenya iko na rais wetu kwa mambo matatu. Ya kwanza, every day mtu yote akiamka shida za kwanza 3: ajira, mambo ya employment, magonjwa na mambo ambayo inatutatiza, na ya 3 ni mambo ya shule. Kia kwanza niseme rais juzi umetoa mwelekeo, na tunaomba principals wetu wa mashule tafadhali. Jana hata nilikumbusha mmoja, wewe ulisikiza rais wetu akipeana instruction ya kwamba usiende kutoza wazazi hata shilingi moja juu ya ile ambayo imewekwa na ministry. And I want to thank wa Maria kwa kutoa hiyo maneno na kusema rais, hiyo kitu ambayo directive ulitoa itasaidia watoto wetu
wengi wanakosa kwenda kwa shule kwa sababu ya kuitishwa ada juu ya ile ambaye ministry imetuwekea. I want to thank you for the directive. Juzi pia ukatuletea jibu ya mambo ya hospitali, na hakuna kitu ambaye Martha anajua kwa ofisi yako yangu na mjumbe wote ama MCA. Mambo ya hospitali, ugonjwa umetupunguzia, alafu watu wengine wanakimbia kotini kwenda kusimamisha yule ambaye anatembea na gari ya serikali ambayo wewe unalipa, anakaa nyumba ya serikali ambayo wewe unalipa, anaenda kutibiwa na pesa ambayo wewe umetoa kwa sababu hako na ile scheme ya mambo ya hospitali. Lakini hataki hasla ambaye rais amepunguza kutoka 500 to only 300, anaenda kule kotini. But I want to thank mama yetu Martha anaitwa Martha Karua, hapana Martha Karua, anaitwa aje? Martha Koome. Kwa sababu amekubali, amesikiza mwito wa rais ambayo wamekuja kufanya nini? Ya mwisho ni mambo ya manyumba. Hii TTI vijana wa Gilgil, tafadhali wa hapa Elementaita, make use of this facility for only 6 months. Then utaona matokeo ya wewe kuingia kwa hii. For those short courses ambaye ndugu yetu, rais wetu ametuletea mambo ya nyumba. Na hii mambo ya nyumba inatoa mambo ajira kwa kwetu pale. Niko na miradi miwili ya manyumba. Saa hii crime ikateremka to zero, ambaye kwetu ilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu watu walienda kiti, wakapata hiyo, wameletewa manyumba, wanapata ajira kutoka. And I want to thank the majority leader. Alijibu hao watu ambaye wanaenda kotini. Kwa sababu kwa nini jaji aende kutoa? Imagine anaenda anasimamisha mambo ya manyumba ati hakuna public participation. Alafu rais akapiga ukarabati kupitia kwa Ishongwa kule, tukaweka public participation. Tena jaji anaenda anasimamisha public participation ambayo wamesema ilikosa siku ya kwanza. Kuna haki kweli? Ati ukiwa lazima uwe na kitu kwa mfuko ndio uende upate haki kotini. I want to thank you President for the leadership ambayo umechukua. Endelea kutushikilia pale, sisi tutaendelea kushikia huku, and we want to promise you rais wetu, hatutakubali mtu aendelee kunyanyasa ama kugandamiza miradi ambayo umeleta katika nchi hii. We want to thank you kwa sababu watoto yangu sasa wanapata ajira every day, kila siku akiamka wanapata. Na hiyo mambo ya hospitali tujaribu kusaidia rais wetu. Tuko na sheria leta ambaye ni wa chini wapate. I want to thank you na Mungu akubariki. Na unipeage nafasi huko bungeni, si ndio? Ndio tuweze mbele promise mimi hapa mbele. Gekari unafika mapema ndio una clock in. Una clock in mapema. Nataka tuongeleshwe na mama county. Mko tayari? Mheshimiwa Liza Chelule. Rais wetu wa taifa la Kenya Mheshimiwa Ruto na deputy wetu Bwana Rigathi na uongozi yetu ya taifa tukiongozwa na Ishungwa na Osoro ambaye wako hapa, viongozi wote, MCAs, wajumbe ambaye tumefika hapa, na hata viongozi ya kanisa na wananchi wote wa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachukua hii nafasi kushukuru Mwenyezi Mungu ametufikisha hapa. Sisi kama wananchi wa Kenya tunashukuru sana kwa kura zenu ambaye mlitupatia. Nashukuru sana President na Deputy President walitushikilia wakati tulipokuwa tukisunguka kuomba kura. Ninashukuru sana. Na nina furaha sana kusimama mbele yenu kusema asanteni wananchi wote ambaye wamefika hapa kwa kura zenu. Tutasimama pamoja, tukae kwa njia ya amani, tukae kwa njia ya umoja, sababu hiyo ndio itatusaidia kwa uongozi. Kwa hayo machache ninasema asante sana. Mother, na kushukuru. I really congratulate you. Na ninasema asanteni sana kwa wananchi wa Gilgil kuchagua Mother. Huyu msichana ametuongoza katika bunge pale, yeye ndio deputy speaker wetu na amefanya kazi mzuri. Na asante sana kwa kusimamia mradi kama huu ambaye watoto wetu watafaidika. Mimi kama mama county na kuanga na basari kidogo kwa ofisi yangu, kwa hivyo nitatoa basari ya watoto 10 hapa. Asanteni. Asante sana mama county. Gilgil oye. Gilgil oye. Hebu nione kwa mkono. Gilgil oye. Asante sana.
Sasa nataka tusonge tuende Embu. Nataka nimkaribishe mbunge wa Runyenjes, the only Mokorino in the house. Huyu huwezi mkosa, ukikaa kwa speaker unamuona. Mpigieni makofi anapotuzungumzia. Asante sana Mheshimiwa Rais, pamoja na naibu wako na viongozi wote ambao mko hapa na wananchi wa hapa Gilgil. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mushangi, mimi ndio mbunge wa huko Runyenjes, na niko na furaha sana kuja hapa kushirikiana na nyinyi kwa hii maendeleo. Nataka nimshukuru Rais kwa sababu Mr. President, you have been very focused and consistent on the issue of empowering our young people through these technical institutions. Hata wakati ulikuwa naibu wa rais, tulikuwa tunakuona kila wakati ukifungua hizi shule, na ni shule ambazo zinakuja kusaidia vijana wetu sana. Nataka nishukuru pia mbunge wenu hapa, Mheshimiwa Martha, kwa sababu ni mama wa bidii mingi sana. Na kila wakati tukiwa bunge, wakati mwingine huwa anamchokoza kwa sababu kila wakati anaongea mambo ya Gilgil. Sasa wakati mwingine namuuliza, kwani mambo ya Gilgil ndio tutakuwa tunaongea kila wakati? Kwa sababu sijui maji, sijui barabara, sijui nini, kila kitu wanataka ikuje hapa Gilgil. Sijui kama ni nyinyi huwa mnamwambia aseme hiyo maneno. Sasa kazi yako mheshimiwa ni nzuri, na uendelee vivyo hivyo. Sasa kwenu vijana ambao mko hapa, na hasa wale ambao mlimaliza form 4, wacheni kutafuta kazi na certificate ya form 4. Ingieni shule kama hii, soma welding, soma be a salonist, soma electrical, soma engineering, mason. Sasa hiyo ndio itakuja kukusaidia. Acquire that training so that you be employable. And Mr. President, as the chair of the Labor Committee in Parliament, I want to thank you, because every time you've gone out of the country, huwa unarudi nyumbani na mambo zaidi ya mawili. 1, investments for our country. And 2, opportunities for young people to go and work abroad. Wale munaenda huko nje, lazima uwe na hii training. Wale ambao hamkupata nafasi ya kuingia university, nyinyi wote ingieni hapa, acquire your skill, na utajisaidia na utakuwa sawa. Kwa hivyo sitaki nizidi hapo, nasema Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Asante. Makofi kwa Karemba. Tunakaribia kufunga, tusikize rais. Si mnangojea rais? Mnangojea rais kabisa. Mnangojea kusikia Rigiji. Na sababu mimi hapa nataka kuondokea your excellency. Nataka of course na governor. Nataka your excellency, nataka nichukue nafasi hii nikushukuru kwa kuonyesha uongozi. Sisi wote tunatumikia wananchi who are the same people. The legislature, the executive and the judiciary. Na sisi wenyewe, sababu umekutana na mdosi wetu, anajulikana kama Moses Masika Wetangula daktari. Sisi tuwajibike, tumalize ufisadi kwenye bunge, county assemblies nao wamalize, vile vile kwa executive na vile vile kwa judiciary. Na your excellency, ile kitu umefanya ni kuita watu wote pamoja, sababu lazima ukue kiongozi na umeonyesha uongozi. Hauwezi ukasema upande moja ukue unawajibika na wengine usiwajibike. Sisi wote lazima tuwajibike na tusupport wewe kwa agenda yako ya kuboresha hii nchi yetu, your excellency. Sababu sitarudi hapa, nataka nikushukuru sana your excellency. Umesikia maombi ambayo tuko nayo hapa. Wale watoto wetu wanatoka Malewa West, wale wanatoka Morindat, wale wanatoka Eburu Mbaruku, wale wanatoka town, wakija masomo hapa hakuna vyumba vya kulala. Na ukikubali tuweke hostels hapa your excellency, tutakuwa tunasaidiana, sababu hata hawa vijana wa hapa ndo watajenga vile walijenga hapa. Tuhakikishe kwamba hao watoto tukiwalipia, sababu wengi wanatoka chini,
wanaweza kusoma hapa, akienda attachment anarudi. Na sisi tutapiga jeki, Your Excellency, through CDF, sababu hatulegei kwa kazi, na wewe yako najua utatufanyia kitu ukitoka hapa. Si ni hivyo watu wangu? Eti gwadakwa. Si itakuwa sawa? Sasa nataka tuende kule Kisii. Mko tayari? Kuna yule jamaa ambaye anaitwa kinara kwenye bunge ama chief whip. Huyu wakati tunafanya mikakati ya serikali, yeye ndo kazi yake kuhakikisha kwamba kila mbunge amefika kwenye bunge, na yeye ndo ameshikilia Kenya Kwanza upande wa Kisii. Mnataka kuona huyu kijana? Mnataka kumuona? Anatoka South Mugirango constituency. Akimaliza Bwana Osoro atatualikia kinara wa walio wengi kwenye bunge ambaye ni Kimani Ichung'wah, na after Kimani Ichung'wah naye atamwalika gavana wa jimbo hili Susan Kihika aweze kutuongelesha. Wapi makofi ya Osoro? Asante sana Mheshimiwa Martha Wangare. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Deputy President, Your Excellency Governor wa Nakuru na viongozi wote wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane hewani kama mnatuona sisi wote. Asante sana. Your Excellency, tumekuja hapa kwa sababu ya mwaliko wa Mheshimiwa Martha Wangare. Nichukue kwanza fursa hii kukongratulate watu ya Gilgil kwa kumchagua mama shupavu, mama mwerevu, mama ambaye anajua kazi, mama anajua kunetwork. Mimi nimetoka sehemu ya Kisii kule deep hadi mpaka hapa. Although nilipotea njia, Mheshimiwa Martha ulinieleza ya kwamba okay, asante. Mheshimiwa Martha, wakati uliniambia ni Gilgil, mimi nilifikiria ni Gilgil town. Nikafika Gilgil town, kila mtu nikimuuliza ananiambia ni hapa mbele tu, ni hapa mbele. Hapa mbele ikanichukua 3 hours kufika mahali hapa. Na kwanza ni kukongratulate kwanza kwa sababu hii program wabunge wengi ama viongozi wengi wakipewa fursa kama hii wangeiweka kwenye town. Mimi wakati nimetumia 3 hours kufika hapa na hiyo njia, na mimi nakubaliana na wewe vile umeomba Mheshimiwa Rais, enyewe hiyo barabara ni mbaya ya kufika hii sehemu. Enyewe hiyo ni ukweli kwa sababu imenichukua 3 hours. Na ujue nimekuja na ile mashini kidogo, ni kubwa kidogo. Sasa hiyo mtu mwingine anatumia pikipiki anafika aje namna hii? Sasa unapata pengine inakuwa safari ngumu kufika hii sehemu. Kwa hivyo Mheshimiwa Martha, congratulations kwa hii project ambayo umejenga, na umeijenga reserve ndani kabisa ndio watu wa hii area pia waweze kupata. Tuwashukuru pia mmemchagua mara ya pili kule bungeni. Yeye ni mtu mkali sana, anajua kuzungumza Kizungu, anajua kuzungumza Kiswahili, anajua kunetwork, alafu yeye ni speaker. Sasa watu wengine usahau wanasema Madam Speaker saa. Hawajui kumuita Madam Speaker. Kwa hivyo congratulations watu wa Gilgil. Ya pili na ya mwisho, Your Excellency Rais, the era of people or leaders speaking at each other iliisha na hiyo era ya serikali ya kitambo. Wakati tunakosana, wakati tunakuwa na maoni tofauti, era ambayo tuko nayo sasa hivi is speaking with each other. Ukiangalia vizuri utakumbuka kwamba umeona viongozi wa upinzani wakikashifu sana ya kwamba wewe ulikutana na viongozi wengine jana State House. Ulikutana na Chief Justice, ulikutana na Speaker. Viongozi wa upinzani wanapinga hata hiyo. Tunataka kuambia viongozi wa upinzani kwamba ni ukweli kazi yenu ni kupinga, lakini msipinge kila kitu. Sio zote za kupingwa. Nyumba zikijengwa mnapinga. Barabara zikilimwa mnapinga. Watu wakizungumziana mnapinga. Sasa mnataka nini? Tuache kuzungumza, we stop the president aache kuzungumza na viongozi, aanze kufanya vile serikali ya kitambo ilikuwa inafanya. Ya kwamba ukikosea kidogo wakati maoni inakuwa tofauti, unanyang'anywa askari, unakatiwa budget, unafukuzwa, unashikwa, unawekwa ndani. Mheshimiwa Rais ameraise issue ya corruption in the judiciary. Badala yake kusema kutumia sheria vibaya, kutumia nguvu vibaya ya kwamba aseme tutakatia hawa funds ama tutawanyang'anya polisi, akasema we sit down and talk. Na hii corruption in the judiciary is real. Hata leo hapa Nakuru mahali tuko leo sasa hivi, jana kulikuwa na watu ambao wameshtakiwa for fraud hapa Nakuru County. Watu ambao wamegrab shamba,
alafu wameenda wamefake documents, wamefanya fraud, wamefanya forgery, wameshikwa na polisi, wamepelekwa kotini kwa sababu waligrab shamba wakaweka hospitali inaitwa sijui War Memorial. Wameshikwa na hiyo koti, wamepelekwa kule, wamewekwa kwa dock. Koti imesema wamechukua plea. Haya, leo watu wameenda hiyo koti, hiyo koti kwa sababu wako na pesa. Wameenda wamepata order ya kusema kwamba hata kama hizi documents zenu ni forgery, mfunguliwe hiyo hospitali kwa sababu wako na pesa, kwa sababu pengine ni wazungu, kwa sababu pengine ni watu wakubwa. Sasa jana yule mtu ambaye alishikwa akashtakiwa for fraud na leo amepewa order ya kuendelea kule mbele. Sasa tukiuliza namna hiyo, tukiambiwa sasa kuna maneno ya corruption kule kotini, mnasema ya kwamba tusizungumze namna hiyo. Mheshimiwa Rais akiambia Chief Justice corruption iko kule, amtake tena tuseme namna hiyo. There is no way we can move this country kama hatuwezi simamisha hiyo corruption ambayo iko kule judiciary. Hata hii barabara ambayo mnasema ijengwe, mtu ataenda kotini tu, alipe aseme hii barabara imepita kwangu, kando ya kwangu, apate order, akuja aseme ya kwamba barabara isilimwe. Hivyo ndio wamefanya the other counties kila mahali. Hata hii maneno mnasema ya housing ambayo tumeanza kufanya, hii mjengo imejengwa na vijana. Kuna mtu wa kutengeneza stima, kuna mtu wa kuweka floor, au ni vijana wamefanya kazi. Mtu anaenda kotini, ana bribe judge, anapata order ya hiyo area ya Kisumu ya kusimamisha mjengo ambayo inajengwa Nakuru. Sasa order inatumika kutoka Kisumu, inasimamisha mjengo ya Nakuru because of corruption. Your Excellency, some of these illegal orders should not be obeyed, should not be followed. Order ya kusimamisha vitu ambazo zinasaidia mwananchi, mimi nakubaliana na wewe, we ignore them. Sisi tuendelee kufanya kazi pamoja bila upendeleo yoyote. Kwa hivyo Your Excellency, sitaki kusema mengi. Ni shukuru tena watu ya Nakuru kwa sababu mimi nimeangalia vizuri, nikaona mimi ningezaliwa Nakuru. Wakati nimeona Gikari amesimama hapo akiwa almost like a lone ranger, akotuna viongozi wachache wanaume, nikasema ningezaliwa hii Nakuru pengine singechaguliwa kama mbunge. Kwa sababu hapa nyinyi mnapenda wamama. Sijui kwa nini mnapenda kuchagua wamama. Lakini nikitazama hapa nione kazi hawa wamama wanafanya. Women who are elected Nakuru County, uangalie mbunge wenu wa hii sehemu kazi amefanya. Uangalie gavana wenu wa hii sehemu kazi anafanya mpaka anawekwa top 10 katika nchi yetu ya Kenya. Enyewe endeleeni kuchagua wamama vile mnaendelea kuchagua kwa sababu mnajua kazi. Kwa hayo mengi na machache, niruhusu sasa nimkaribishe kiongozi wa walio wengi bungeni, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Asante Mheshimiwa Osoro, Mheshimiwa Rais, naibu wetu wa Rais na watu wa Gilgil, hamjambo? Muriega. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa mwingi wa maneno, lakini kwanza ukinikubalia, watu wa Gilgil, hii shule ambayo Mheshimiwa Rais ametufungulia na ambayo mama Mheshimiwa Mother wametujengea, tumeona iko na idadi ya 91 students, watoto 91. Na Mheshimiwa Rais, umekuwa ukiwaambia wa Kenya hasa vijana wetu, umetembea nchi nyingi za kigeni kutafuta ajira ya vijana. Niwaulize tu vijana wa hapa Gilgil na hapa Elementaita that 91 students, hii shule iko na capacity ya kuchukua watoto hata 1000. Na hizo nafasi za kazi ambazo rais anasema ziko Ujerumani ni mechanics ambao na electrical engineers and technicians ambao watafanya courses hapa. Ni watu ambao watakuwa na technical skills, hizo ambazo unasikia rais akitangaza, zimewekwa kwa mitandao na kwa magazeti. Nafasi za kazi nyingi ziko nje. Zingine kama hao vijana wanasoma ICT kwa ICT hub hapa, kazi ambazo wataweza kufanyia hapa kijijini Elementaita, na wawe na kazi wanapata pesa in dollars huko nje. So nianze tu kwa hiyo kuwauliza vijana, mkubali kujisajili wengi, muingie kwa hii shule ili iwe kwa manufaa kwenyu. Your Excellency, nimesikia yale yamesemwa. Najua Osoro ni wakili
mchanga kidogo, na najua ako na kesi mingi mahakamani. Lakini ni kushukuru rais, sababu jana wewe na kiongozi wa mahakama, her ladyship the Chief Justice, kiongozi wetu wa bunge, Speaker Wetangula na Speaker Kingi, mulifanya mkutano wa dharura na mkakubaliana vile sisi wote wa Kenya tumekubaliana ya kuwa janga la ufisadi limo kwa nchi yetu. Na mmetuambia kwa siku chache zijazo idara zote za serikali, idara ya mahakama, bunge, executive yenye unaongoza, tuweke mikakati ya kuhakikisha ya kuwa ufisadi umetolewa kwa kazi ya umma na nchi yetu. Na Mheshimiwa Rais, ni kushukuru na ni kuhakikishie ya kuwa sisi katika bunge, ile mambo yote ambayo itahitajika tufanye kama wabunge kusaidia kwa vita dhidi ya ufisadi, sisi kwa bunge tumo tayari na tutakuwa tayari, ili kama ni sheria inahitaji kubadilishwa tutabadilisha. Kama kuna policy or administrative reforms zitahitajika, tuko tayari kuhakikisha ya kuwa hayo yote yamefanyika. Wale unasikia Mheshimiwa Rais wakipinga sisi tukiongea mambo ya ufisadi, nataka nikuambie usiwasikize. Wale ni watu ambao wamekuwa wakinufaika na ufisadi. Hata hao Osoro wanasema, wale ulisikia jana wakipinga huo mkutano, ni wale ambao wamekuwa wakinufaika na ufisadi na mambo ya kuteka nyara uchumi na nchi yetu kupitia ufisadi. Therefore, Your Excellency, let me just encourage you and congratulate you, her ladyship, the Chief Justice, and our speakers in Parliament for the meeting that you had yesterday. And Your Excellency, since we are now all agreed as Kenyans that corruption, state capture, are a danger not just to us as a nation today, but even to future generations, that corruption remains the single most threat to our nation's welfare, Your Excellency. We want to thank you for convening the meeting that the judiciary requested. And you are all agreed. Those in the judiciary now agree that corruption is a problem. Those of us in the legislature agree that we have a problem of corruption in Kenya. Those of you, Your Excellency, serving under your leadership in the executive, you have also considered that indeed corruption is a cancer that we must deal with. I want to give you the highest assurance, Your Excellency, as your majority leader in the National Assembly, that whatever policy, administrative or legislative interventions that you require from Parliament, we shall be at the forefront of ensuring that those administrative, policy or legislative reforms are enacted to help us deal with this cancer and scourge of corruption and state capture in this country. Your Excellency, don't worry about those who are making noise at you. That you agreed at the request of our judiciary to convene a meeting to discuss the question of corruption. Your Excellency, those who are opposed to this discussion are beneficiaries of corruption and state capture, past state capture in this country. And Your Excellency, since you have told us that we must within a few days or in a month or so be able to have immediate short-term and long-term interventions. Your Excellency, unajua, I have a small proposal that I will be bringing to the table, that in the medium term to the long term, for this country to be able to address the question of corruption, we must institute a state capture commission that we will deal decisively with how people who hold offices in this country use their offices to capture the state and perpetuate corruption as a norm or as a way of life in public office, Your Excellency. I will therefore be presenting proposals, Your Excellency, be it to the executive, to the judiciary, and even to Parliament,
on the establishment of a state capture commission to help us to decisively deal with the scourge and the cancer of corruption in our country. Sitaki niseme zaidi ya hayo, Mheshimiwa Rais. Najua nimesikia hii Nakuru ni county wa mama ndio wanasema na wanaume tunasikiza. Na ni kweli. Sababu ukiangalia kutoka hapa hii Gilgil constituency, Mheshimiwa Mother akiongea bunge, sisi wote, hata mimi, huyu tu Mother ndiye anaweza kuniambia bunge majority leader sit down, na nakaa chini bila kuuliza swali. Sababu she is our first chairperson of the speakers panel. Kutoka Speaker Wetangula, utoke kwa Deputy Speaker, the third most powerful person kwa bunge la kitaifa ni mbunge wenyu hapa Gilgil. Na tena unajua, this is the only county iko na wamama wengi wamechaguliwa viti za ubunge, hata Senate, na governor mwenyewe mwenye naita kukaribisha, governor wetu wa nguvu, Mama Susan Kihika. Kwa hivyo kwa heshima nimuulize governor wetu, Her Excellency Governor Susan Kihika, aje aseme yake machache. Si huyu governor ni wa nguvu? Na Mheshimiwa Rais, unakumbuka wakati tulikuwa natafuta serikali, baadhi ya wale viongozi shupavu ambao tulijua hawawezi tetemeshwa na mtu yeyote ni huyu governor Susan Kihika. Na Mheshimiwa Rais, unajua juzi nilikuambia privately, na ni vizuri nitangaze, kama itafika siku tuweze kubadilisha hii katiba, mimi naona tubadilishe katiba. Hii kiti ya governor tuseme hii ni kiti ya affirmative action, inapewa hawa wa mama, sababu ndio wanaelewa hii kazi ya governor. Asanteni, karibu governor. Thank you so much. Thank you. Asante. Your Excellency, His Excellency the President, the Deputy President Bwana Rigiji, the CS, the members of Parliament, starting with our very able area MP Mheshimiwa Wangare, all the leaders present. God is good, and all the time, and that's his nature. Tusalimieni tu kwa hewa kidogo tu nione muko na munatusikiza. Your Excellency, asante sana kwa kufika hapa leo. In fact, when I remember the last time ulikuwa hapa, nakumbuka tu vumbi. Mnakumbuka ile vumbi ilikuwa hapa wakati huo? So nashukuru sana kwa sababu umeweza kurudi, lakini pia kama governor wa county ya Nakuru nakushukuru cause haujatuachilia kama county ya Nakuru. Every now and then unakuja na una make sure maendeleo tunapata. And my people of Nakuru County, nataka niwaambie, I believe in about 1 to 2 years, hamutaamini ile kazi Kenya Kwanza itakuwa imefanya katika hii. In this county and in this country, indeed. Your Excellency, wacha kwanza nipongeze Mheshimiwa Wangare kwa ile kazi mzuri amefanya. We can see from the work done here that our children will be able to come and study in a very nice environment. And as she proceeds kuweka hostels, I support that, so that especially our girls, our boys as well, our girls can also have a place to stay in a very secure and safe environment. Waweze kusoma. So asante sana. Your Excellency, kuna mambo kidogo tu kama 3-4 na nitaisema kwa haraka. Ya kwanza, Your Excellency, kwa hii area shida kubwa sana, na by the way Your Excellency, a lot of kura, kwa sababu wacha pia kwanza niseme asanti. Kura zangu mingi hapa napewa kwa ile kazi baba yangu alifanya hapa ya mashamba. My father was able to settle people here, lakini kuna shida kwa sababu hiyo mashamba haina title deed, Your Excellency. Kwa hivyo Your Excellency, nikianzia na hii shamba ya Motukanio Kiptangwanyi, title ni shida. Lakini pia Your Excellency, umetufundisha mengi. For me myself, I really watch you. Na ulisema mambo ni mangapi? Wananchi, President alisema mambo ni mangapi?
Sasa kuna mtu na pengine yako hapa, lakini I have never been a coward. I am not a coward. Kuna former chairman wa hii Motukanio Kiptangwanyi mwenye amesumbua especially our very elderly parents. Wakitaka kupewa title amekimbia kotini miaka 10 in court. Your Excellency, tumesema it is your right to go to court, but stop using the courts to frustrate the people. Miaka 10 mzee Nelson Chambi, toa kesi kotini watu waweze kupata mashamba. Your Excellency, walikuwa wapewe hizi titles by paying 3,000 shillings uko Naivasha. Lakini huyu alikimbia kotini, akasema, akatoa sijui hao walimanage kufanya hivyo, akasema hawa wakongwe wetu waende Nakuru, walipe lawyer, not even a government office, walipe lawyer 40,000 shillings instead of 3,000. Sasa ile fees ilikuwa 9 million, sasa imefika about 40 to 50 million. Your Excellency, when you see those beneficiaries, ni wale wa mama wetu wazee wamekaa pale, and many others in this area. They are almost 100 years old. Hawawezi kupata hiyo pesa. So Your Excellency, when you came to Oljorai, wakati huo ulikuwa deputy president, na tunajua haukuwa na a lot of power, yako ilireduciwa kidogo vile tulijua, lakini now you are behind the wheel. Help us. Let us do away with this settlement. Wacha tufanye away with this high interest so that hawa wakongwe wetu waweze kupata title. There is a lady alinitumia clip, alikufa juzi. Alikuwa ameuza 1 acre so that aweze kulipa interest for the other. And she finally passed away of old age without ever enjoying her farm. It is a travesty, Your Excellency. Your Excellency, sasa niingie hapa Kiambogo settlement scheme. Pia hii walipewa 1978 wakati mzee Kenyatta alikuja huku. Na you are the second president mwenye amefika hapa. Sasa kwa sababu mzee Kenyatta aliwapea hizo mashamba, tusaidie wapate titles, tafadhali Your Excellency. Your Excellency, mara mingi umenituma kwa Nixon, nimeweza kuongea na yeye, na pia nimetuma Musa mwenye ako hapa mahali. Ameendelea pale Musa. Ameendelea kuenda huko so that we can finalize on these titles. Hizi title, Your Excellency, the settlement fund interest has become so much so that tunakuta kama principal is 15,000, interest imepandisha mtu anaitishwa 140,000. Hawa watu hawana pesa, Your Excellency. Hawataweza. Na tunasema bila title shamba haimsaidii. So Your Excellency, help us, say one word and we shall be healed. Ili tuweze kupata hizi title. Your Excellency, on the shamba party ya mwisho, kuna shamba hii ya Oljorai. Hiyo shamba pia imekuwa shida sana. Ilikuwa Oljorai, uko upande wa kwetu Rongai, Royal Bay, na wengine walikuwa Kiambu, wanaitwa Lari Nyakenyua. Hii shamba pia imekuwa na matatizo for over 40 years. Watu wanakaa kwa hoteli wakikunywa chai na mandazi, wakiitisha pesa kutoka kwa wananchi so that they can do it for them. But nothing has happened for 40 years. Hapa Oljorai watu wameseto. Pengine tuwasaidie wapate title. Royal Bay wameseto. Wasaidiwe wapate pesa. Wale walikuwa displaced walari Nyakenyua. Kwa hata ukiwaambia wakuje Oljorai, kuna watu na hawataweza kuwatoa. They be financially compensated so that everybody is okay. Na tuweze, Your Excellency, kutatua hizi kazi za mashamba. Your Excellency, I am sure you will help us and we shall talk to Nixon so that this is able to be tatuliwad. Sasa Your Excellency, nikimalizia nirudi kwa barabara. Sasa Your Excellency, kuna shida sana. I'm sure nimesikia Maebo MP ame-mention, lakini wacha pia niongeze msumari hapo. Hii barabara ya Mutaita to Mount Narok imekuwa shida sana. Lakini kwa ukweli the problem is the contractor. Sasa tunataka contractor Nyoro atolewe na tuletewe a new contractor on site, Your Excellency. Na Your Excellency, hiyo najua utaweza kutusaidia kwa zile mashimo ziko sasa ni mbaya kuliko hata ile, they are more than the lami yenye ameweka. Hata afadhali angeiacha tu hivyo. Ya pili, Your Excellency, wacha kwanza niseme asante. Kwa pia tukiuliza ni vizuri to appreciate.
Kuna hii barabara umetupatia Your Excellency ya Jogoo Kiptangwanyi Ses Road. Hiyo kwanza tuseme asante. Lakini Your Excellency niseme ili iweze kushika kabisa hii area, tunasema uiongezee kilometers kidogo iende Elementaita, Kongasis, Kiambogo, Monanda, so that ifanye hiyo circuit iweze kwenda vizuri. Na hiyo itatusaidia sana katika hii area, Your Excellency. Kwa sababu watu wa Kongasis wameona kama wamewachwa pale nje kidogo. Na kwa barabara ya mwisho, Your Excellency, ni hii barabara Elementaita Tukikope. Na hiyo barabara, Your Excellency, itaweza kufungua hizi zenye tumeweka sasa huku ndani and join them to the main highway ya Nakuru Nairobi. Na so that kukiwa na shida, na also sure Your Excellency unafanya kazi kwa bidii ili uweze kutupatia dual carriage kutoka hiyo Rironi to Mau Summit. Kwa hivyo hiyo itatusaidia sana. Pia one small issue hapo sio kidogo sana cause wako na shida ni hii ya new division, Your Excellency. Katika Elementaita kuna just Elementaita division na watu wa Kongasis wanalia sana, wanataka also a division. So that tuwe na Kongasis division na Elementaita division. Nikimalizia, Your Excellency, mimi kama governor wa county ya Nakuru nilipoingia nilisema nashikana na wewe watoto waweze kusoma. Kwa hivyo, Your Excellency, when I came into office, every ward was getting 2 million shillings for bursary. Nikaambia MCAs, hiyo ilikuwa wakati 10 years ago when I was a speaker in this county, wakati tuliweka 2 million per ward. Na nikasema hata bei ya mkate ama ya unga 10 years ago ama sukari is not the same. Kwa hivyo, Your Excellency, so that niweze kukushikilia katika mashinani na niweze kumake sure hawa watu wetu wameweza kusomesha watoto, nimeongeza basari kutoka 110 million to 340 million. So watoto waweze kusoma. Katika hii ward ya Elementaita nilikuwa nikuje leo, lakini mdosi akiwa unajua siwezi. Sasa niko chini sana sasa pale. Basari yenyu ilikuwa 2 million, tukiwa na MCA tumeipandisha iko 8 million shillings. Na tutakuja kupatia watoto in the next 2-3 days so that watoto waweze kusoma na waweze kwenda shule. Your Excellency, as one of your biggest champions in the counties, mimi hiyo agenda ya housing you did not even need to tell me twice. Kwa sababu I believe our people need to live in good, decent houses. Na so that pia tuache kusubdivide mashamba, tuweze kulima for food security, lakini pia watu wawe na nyumba mzuri. Kwa hivyo katika Gilgil kule kwa hospitali yetu pale ya county, out of our 50 acres, nimefanya public participation na wangwana hawa wanakupenda sana, na tumetoa 20 acres za kufanya affordable housing. So that tuwe na over 2,000 units na tuweze kupata kazi kwa vijana wetu hapa at the sites. Pia Your Excellency, nilipofanya public participation, waliniambia katika Gilgil wanataka KMTC katika Gilgil. So because it's a 50-acre piece of land, nikaongea na my sister hapa Mheshimiwa Wangare, nikasema wewe Wangare, mimi nikupee shamba na wewe ulete KMTC mkiwa na national government. So I think she's also talked to it, and that one, Your Excellency, hatutakuangusha, na mimi nijenge a level 5 hospital in Gilgil within the 20 acres so that we are good. So Your Excellency, sitaenda more than that. Beyond that, it is your meeting. Na sasa wacha nimuite, na asante sana kwa kutokea sana kuja kuona president. Si mumefurahi? Mumefurahia president kuwa? Na mumeona kura zenyu hazikupotea, kazi anafanya kabisa. And I believe in about a year, after all that is implemented, mutakuwa tu mkimuona mnamwambia ako sawa kabisa, just like you're saying right now. So without further ado, let me invite Waziri wa Elimu Mheshimiwa Machogu. Karibu. Yeah, thank you. Asante, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Governor, kiongozi wa wengi bungeni na waheshimiwa wengine wote, mheshimiwa wa hapa
Martha Wangare, waheshimiwa MCAs, PS wangu ambaye iko hapa na maafisa kutoka TVET. Huyu ndio PS wangu, anaitwa Esther Moria, na tuko na director wa TVET, Maiko naye iko hapo. Your Excellency, yangu yatakuwa machache, na kwanza kabisa natoa shukurani kubwa kwako kwa kupata nafasi tena pia leo kwa kutembelea chuo hiki, kwa sababu tena last week tulikuwa kule kwingine, ukawa shughuli kama hii ya leo. Your Excellency, hapa Gilgil, hii mchengo ambayo umeona umeweza kugharimu serikali karibu milioni 69, kwa sababu hata iwe pesa ya CDF inatoka kwa sehemu moja kwa serikali kuu. Your Excellency, tumetoa leseni kutoka kwa TVET, there will be 5 courses here. Kuna building and civil engineering, kuna electrical and electronic engineering, kuna ICT, kuna business, kuna hospitality, na kufikia sasa, kwa sababu ilianza hivi majuzi, tuko na watoto 91, lakini Your Excellency, tuna matumaini kubwa ya kwamba hawa wazazi tukiweka vifaa vile umeagiza, na bila shaka itafika hivi karibuni wataleta watoto. Si mtaleta watoto? Mtaingiza watoto hapa? Na vile Your Excellency umefika, niko na hakika kwa mwaka 1-2 watoto watajaa hapa. Your Excellency, sisi vile umetuagiza kwa Ministry ya Education, nataka nihakikishe ya kwamba hapa leo na katika TVET sote Kenya mzima tumeweka walimu, na last financial year wewe mwenyewe ulituagiza serikali yako ikaajiri walimu milioni 1,300, na kupitia hao tukaleta walimu 7 hapa. Si mko na walimu 7? Na vile sasa Your Excellency umeagiza wengine 2,000 ambayo wataachiriwa hivi karibuni kwa miezi 2. Kwa hivyo kupitia kwako Your Excellency, tunataka kuhakikishia wananchi hawa kwamba hata wale wa board of management saa hii tutaachiri wao wawe serikali kunde na waripa in a few months to come. Tena Your Excellency, ile board of management hiko ni kutoka Nairobi Polytechnic. Tutahakikisha in 2 weeks time ya kwamba mheshimiwa hapa tumeunda panel na governor ili tuweze kupata board of management ambaye inasimamia kuendesha hiki chuo hapa. Your Excellency, Your Excellency, mengine ningetaka kuhakikisha ni kwamba ulitupatia pesa ya kutosha 7.6 billion kwa junior secondary, ukatupatia 16 billion katika ma secondary school yetu, ukatupatia 4.7 billion katika primary school yetu. Mimi tulitoa irani, tukatoa circular, tukatoa instructions kwa county directors, lakini vile tena nimeunda team ambaye 10 teams tutazunguka kila sehemu Kenya, kwa sababu kuna waragai wachache ambaye wanataka kukaidi ile amri ya serikali kwamba hakuna maribo katika JSS. Your Excellency, nataka kuhakikishia kwa wiki 2, kwa sababu tutazunguka na hiyo timu yangu katika kila sehemu Kenya, kwa ile mashure 28,000 ya JSS. Wananchi, kama kuna yule ambaye ataragai aripise ninyi hata hela moja, hata deni, hata shilingi 1, yeye atakuwa na mimi, ataenda nyumbani. Sitawacha His Excellency aniweke karamu kwa sababu ya wachache ambaye wataki kufanya kazi yao kulingana na vile natakikana. Kwa hivyo Your Excellency, hata uniform ya JSS tumesema ya kwamba kama msasi ajiwezi ana uwezo ya kutoa uniform wakati inatakikana, mtoto anaendelea kutumia uniform ile alikuwa naye katika level 6, anaenda naye katika level 7 mpaka wakati msasi atakuwa tayari kununua uniform. Kwa hivyo na kuhakikishia
na hao wananchi, Your Excellency, kwa wiki mbili mimi mwenyewe nitasunguka kila sehemu kuhakikisha ya kwamba ile amri ambayo imetoa na serikali yako imetimika katika sehemu yetu yote Kenya. Vile vile, Your Excellency, hata katika chuo kikuu, katika TVET umetoa pesa ya kutosha. Ulitoa milioni 27 katika chuo kikuu, vyuo vikuu, universities. Ulitoa theater week 1.9 billion ambaye imeenda katika TVET yote, na sisi tutafuata hiyo, na nakuhakikishia Your Excellency kwamba mimi na timu yako ya ma-PS na maafisa wote tutatekeleza mipango ya serikali yote. Kwa hayo mengi, ningetaka sasa kumwalika naibu wa rais ili aweze kuzungumza na kuarika. Makofi ya naibu wa rais. Makofi tena. Asante sana kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya, gavana wetu wa Nakuru Susi, mjumbe wetu wa Gilgil Kari, waheshimiwa wale wote waliofika hapa, watu ya Elementaita, hamjambo. Happy New Year. God is good, and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu ya Elementaita mpo? Andu a nyumba itu mwe guku? Haya, kari nyumo hire guku. Ndamugeithia muriega. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Gaidia isiara na mwathani agocwo. Asanteni sana kiongozi wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi wale ambayo umepatia nafasi kufanya chini yako tunajivunia, tukitembea na wewe katika Kenya kuona maendeleo. Mheshimiwa Rais, mambo ya TVET is your brainchild, na wewe ulianzisha ukiwa waziri wa elimu kuu pale wakati ya serikali ya Mwai Kibaki. Siku walikutoa kwa Ministry ya Agriculture, wakifikiria wamekutupa huko msituni, ukaingia pale ukaanza mambo ya TVET. Na ukiwa naibu ya rais the first term, ukazunguka Kenya ukaanzisha hii mpango. Lakini tulipopata ile siasa mbovu, ile ya handshake, hii program ikanyimwa pesa, ikasimama kidogo. Lakini vile wewe sasa ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu ya kupenda kwa Mwenyezi Mungu kupitia kura za Wakenya, sasa ukiwa rais, ndio hii program ya TVET itavuma na itavuma zaidi na itasaidia hawa watoto wetu. Na kwa hivyo rais, tunajivunia kukusaidia kazi, na wewe uendelee kusukuma hii kazi yetu. Na hao vijana nao wafanye bidii, ndio wasome, wapate course, waweze kujisaidia. Hasa kwa mambo ya affordable housing kunatakikana mafundi ya kila aina. Kwa hivyo lazima tujipange vizuri. Na mimi watu ya Gilgil nataka pia kusema asante kwenu. Vile mlishikilia rais na mimi kwa maombi na kura zenu, nataka niseme asante. Andu a Elementaita mademu watu wikire wega. Twina njamba eno. Na noe tutiare handu hega. Tanie madari handu haceke. Mugitwo iguira tha. O uguo bule mugituhoera Ngai, mugituhe kura, mugitutua thamaki. Kuma ngoro-ini yakwa mukirai ngatho ciakwa. Rais wa watu ya Gilgil ni watu ya maana sana, na tunawaheshimu vile walituunga mkono. Mukarudi hapo, huyu madha, huyu Kari, hau mutie hingicire, hau mwebagire tandu moe kwibanga. Huyu mama Martha Wangari ni kiongozi ambaye rais na mimi tunampenda, tunamheshimu kwa sababu ya mpango ya kazi. Na mimi nauliza watu ya Gilgil mumshikilie na maombi na kumuunga mkono. Nawe Wangari ukinyireo hau. Ukinyireo ha. Letiguo.
na ndarora tondu ndikirio muthuri ni nguona haraihu muthuri aikarire njongo wonaga haraihu gukira ki muiretu uyu wanyu ndarora maundu make mbere ni mega ithe tiguo tuthie tuikaite kahora 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 ithe tiguo alafu tuseme asanti kwa huyu gavana Susan Kihika eno ni njamba no kirietari niguo niseme asante kwa huyu gavana na huyu mama county wetu huyu Chelule vile mlimokoa pia hao ma MCAs wetu nataka niseme asante si ndio mimi rais nimesikia vile Kimani Ichung'wa amesema mheshimiwa na mimi nakubaliana naye 100%. Your Excellency tunashukuru wewe kwa kufanya mkutano na Chief Justice kuongea mambo ya ufisadi Kenya. Na tunashangaa wale wanajifanya ndio advocates ya kupigana na ufisadi. They have a problem when you meet the judiciary to discuss corruption. Na hawa siku walitaka kukutana na wewe, ulikutana na hawa waongee mambo yao. Kwa nini wako na shida ukikutana na Chief Justice kuongea mambo ya ufisadi na siku walitaka wewe ulikutana na hawa? Wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Watu ya judiciary wako chini yako. Huyo mzee wa kitendawili ako chini yako. Wahubiri wako chini yako. Wale waganga wako chini yako. Wale watu wezi wako chini yako. Wewe ni rais ya kila mtu. Sasa kila mtu rais akiomba kukutana na wewe, wewe fungua milango. Hawa raia ya kawaida rais wafungulie mlango. Talk to everybody because you are the father of our nation. And what you have done is the right thing. Na rais mimi nakubaliana na Kimani Ichung'wa. Hata kama ulikutana na Chief Justice, mukaongea mambo ya corruption. Had you sought my opinion, ningekuuliza tu kwa heshima kwa hiyo topic. Pia mungeweka state capture mujadiliane juu yake because state capture is more corrosive than even corruption. Kwa hivyo pale mbele, I would like to request Your Excellency, huyo mama Chief Justice akuje pia another 2-3-4 hours state capture muweke pale muongee juu yake pia mpange mambo yake because it's even more corrosive than corruption. Na kwa hivyo rais sisi tunakuunga mkono. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa. Hii region yetu inaitwa Mount Kenya, Your Excellency. Tulikuunga mkono 100%. Kweli ama uongo? Kwenda kakuligererio. And we are united as a region behind our president. And that is the way it shall be. Sisi unajua rais watu ya hapa ni watu ya ukweli. When we like something, we like. When we don't like, we say we don't like. When we agree on the way forward, we do what we have done. Sisi tulikuahidi tutakuunga mkono in your entire term ya 10 years as president of Kenya. But we want to support you united as a region. Kwa sababu hivi ndivyo sisi tunapiganga kura zetu. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Gilgil. I want us to be very, very careful. Because we want a united people so that we can have a united country. Hatutaki mtu yeyote ambaye anaweza kugawanya watu kwa misingi ya kikaunti. When President Uhuru Kenyatta was having negative politics, akiwa pale Mululu, akiwa mazishi ya mama ya Musalia Mudavadi, alikuwa ameleta siasa ya kugawanya wa Kenya, ya kusema ya kwamba huwezi chagua kabila mbili all the time. Na hiyo siasa wa Kenya wakakataa, wakakuchagua kama rais. On the same page, tunataka kusema katika hii region yetu ya Mount Kenya, we don't want anybody kujaribu kugawanya watu wetu along county lines. Hata hii ni watu ya Murang'a, hii ni watu ya Nyeri, hii ni watu ya Kiambu. That is retrogressive politics which we don't want in this area. Kani mkwenda tukayanio? Nimkwenda tukayanio? Sisi rais kama jamii, we have learned our lessons in our political journey. Na labda vijana wengine walikuwa wadogo hawezi elewa. Na labda wakikaa na wazee wataelezwa why we move as a community and why we do things when we are united. On the advent of multipartyism in 1992,
when walisemekana kila mtu apige kura pali anataka. This region got confused. Tukagawanyika. Watu wa Nyeri na Laikipia na Nyandarua na Embu na Meru na Tharaka Nithi na part of Nyandarua, part of Nakuru wakaunga Mwai Kibaki mkono. Grupu ingine ya Kiambu, part of Nyandarua, Murang'a, part of Nairobi wakapiga kwa Kenneth Matiba. Tulipoteza hatu kupoteza. Tukakaa kwa umbizani miaka 5. Mwaka wa 1997 we repeated the same mistake. Wale watu ya Murang'a wakasema watu ya Nyeri hawakupigia Matiba, kwa hivyo watupigie Kibaki, wakapigia Charity Ngilu. Again ikapigwa namna hiyo, hawakupigia Kibaki, tukapoteza. In 2002 this community made a decision that never again in our journey, in our politics, shall we be divided. We shall be voting as one house. Na ndio 2002 tukapiga Tuaman, tukapigia Mwai Kibaki. 2007 tukapigia Mwai Kibaki. 2013 tukapigia Uhuru Kenyatta. 2017 tukapigia Uhuru Kenyatta. 2022 tukapigia William Ruto. 2027 tutapigia William Ruto as one people who are speaking one language. Na mimi niseme ya kwamba hawa wananchi hawa rais wetu ni watu werevu sana. Adwaito maboma marwa mebasha. Leo horoma. Hakuna mtu yeyote tukiwa katika region hii atakubaliwa kutuletea siasa ya ujinga duni ya kupiganisha watu ya county hii na county ile. That is retrogressive politics. Na sisi we know where we have come from, we know where we are, we know where we are going. This region is gonna remain united under the leadership of President William Ruto going forward and huko mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana? No ni mukiwe andu angi magiciria kuri undu hi mangibangira nyumba ino itu. Ndimere mukungire akorire mukungi akorire ndikwenda gukiria hau ngendigeria njau katiguo na njuge ithue tuli andu ogi na ngemiciumaga naku wega umaga naku yanageria ki muri undu ogi ndikwenda gukiria hau mwenda kuga ithue twibange na muthuri ugwitwo Ruto twibange nake muthuri ugwitwo Ruto ni atwarite wega thirikari yake kuma riria athondekire atuigite wega maminista agatuhe ma PS akarora barabara citu akarora maundu maitu ithue turenda tumunyite mbaru tondu ni mundu mwega na maundu maria mothe twaiguithanirie nake ni ahingitie na tutikwenda kuganio ni mundu tukwenda kumunyitirira tuthie tumunyitiriire athie na mbere na gwatha bururi uyu witu ni twaiguithania uguo. Nikimalizia chief whip wetu bwana Osoro, mimi najua umekasirika ile mambo naendelea kotini na uko na haki ya kukasirika na Wakenya wengine pia wanakasirika, lakini vile we are country of the rule of law, wacha tu we obey court orders where they are, lakini tupewe nafasi kulalamika where they are out of order, si ndio? Kwa sababu tukikosa we don't obey, then we can have anarchy. But I know many people are very unhappy with what is going on. Makesi imekaa ya mashamba kotini 30 years, 40 years. Watu wanakufa hawajapata title zao. Watu wakishikwa wanaachiliwa. And I want to say nikiwa hapa Nakuru, leo asubuhi nilikuwa na MCAs ya Nyandarua. 41 of them. Niliwaomba waunde sheria ya kupigana na pombe ile haramu ya sumu. Wametengeneza sheria, wameniletea leo. Wewe ukipatikana na ile pombe haramu, ile inaua vijana wetu, faini ya milioni 10 ama unafungwa miaka 10. Na ndio sasa watu wajue hakuna mchezo. Na mimi nauliza County Assembly ya Nakuru, please borrow a leaf from your neighboring county. Muangalie hiyo sheria imepitishwa na watu ya Nyandarua, so that wale watu wakitoroka Nyandarua wasikulete sumu Nakuru. Because pale Nyandarua kimewaka moto, hakuna mtu atakubaliwa pale kuuza sumu. Tunasema ile pombe nzuri, wale wanataka kukunywa wakunywe, wale wako na pesa. Ile 2-3 ya kutafuta usingizi, go ahead. Sio ni sawa sawa? Sio ni sawa sawa? Ile 2-3 ya kufanya nini?
That is okay. Lakini, Your Excellency, we have a problem ya sumu kupikwa pale na kuletewa watoto wetu. Your Excellency, we were almost losing an entire generation. And the County Assembly of Nyandarua has come up with very strict laws to make sure that nobody will sell poison to our young people. And I want to ask Nakuru and all the neighboring counties, and indeed all the counties in Kenya, to benchmark with Nyandarua so that we can have uniform laws across the country to make sure that our children are protected from illicit brews, from poison that made us almost lose an entire generation. Nemogo tonyita baru hawa asiari. Atimia mwekuo. Tugithira ciana citu. Tuciagitire. Vene twakena muno na ni mwoka na wingi kwa mukira muthamaki witu. Na ni ndamucokeria ngatho ni uria mumirite na uria mukenete. Tondu ni moirio cia muthamaki ni kuona andu aingi na andu akenu. Katiguo. Mwi tayari? Tumwamukire. Atimia ni mwegemi. Rwa mbere. Rwa kere. Rwa gatatu. Rwa kana. Rwa gatano. Aya, asanteni sana. Tafadhali tuketi chini, wale mko na viti. Waheshimiwa viongozi wote wakiongozwa na Deputy President na wananchi wa hapa Munanda, Elementaita, Gilgil na Nakuru, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Andu aito moriega. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi ya mwaka mpya. Basi. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa Munanda. Na nyinyi mnajua mara ya mwisho tulikuwa hapa ilikuwa ni siku ya kuomba kura. Si namna hiyo? Na hapa ilikuwa na vumbi nyingi. Nimeshangaa sana, kumbe dunia hii ni mzuri kiasi hii kama hakuna vumbi. So asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii kwa sababu ndio mara ya kwanza mimi kufika hapa. Watu wa Munanda, watu wa Elementaita, watu wa Gilgil, asanteni sana kwa kura zenu. Narudia tena kusema asanteni sana kwa kura zenu na kwa kutuombea. Mimi nawashukuru kwa sababu mumenipatia viongozi ambao mimi nafanya kazi na wao. Mumenipatia MCA wenu, mumenipatia mjumbe wenu wa nguvu, mumenipatia governor wenu, mumenipatia viongozi wote ambao mimi nashirikiana na wao, na mimi nataka niseme pongezi sana. Niwahakikishie ya kwamba mimi nitafanya kazi na viongozi wenu wote ili tuweze kusukuma mambo yenu ya maendeleo iweze kwenda mbele. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu shule hii niliwaambia hii college ya Gilgil Technical Training College and TVET ni ya muhimu sana. Na mimi nashukuru mjumbe wenu kwa sababu tayari amepanga vile watoto watafika hapa hata mbele ya sisi kufikisha equipment ya kuendesha masomo katika sehemu hii. Na sababu hiyo ndio nimefika hapa leo kwa sababu tumeweka sasa kompyuta hapa 100. Itatumika na watoto wa hapa na hata wananchi wa karibu hapa mnaweza kuja kujifunza kompyuta hapa ndani. Hii shule ama college ni ya muhimu kwa sababu ndio mahali tutapanga vijana wetu na masomo ya taaluma mbalimbali. Many courses are going to be taught in this Gilgil Technical Training College. Hapa tutakuwa na course ya aina nyingi na tunatafuta vijana wengi katika ile mpango tuko nayo ya maendeleo ya Kenya. Tuko na mpango ya housing, tuko na mpango ya digital jobs, tuko na mpango ya masomo ama tuko na mpango ya afya,
tunahitaji vijana ambao watakuwa wamesomea taaluma mbalimbali kwa colleges zetu za Kenya, ikiwemo college hii yenu ya Gilgil. Kwa hivyo, this is going to be a very important facility in developing and sharpening the human capital we need to drive the development of Kenya. Na ndio sababu hiyo nimekuja kuifungua rasmi na kuwaambia ya kwamba hii college itakuwa katikati ya mipango yetu ya kupeleka hii Kenya mbele. Niwatangazie ya kwamba tayari nimeongea na marafiki ambao watashirikiana pamoja na sisi kuleta equipment ya college hii. Leo jioni Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi anasafiri, na kati ya mambo anasafiri kwenda kukamilisha ni equipment ya TVET ya Gilgil, ikiwemo equipment zingine za colleges 70 katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu tunataka kuhakikisha, apart from what we have done in all the other colleges, we are going to equip another 70 technical training colleges, including this one of Gilgil. Kwa hivyo, mtatupatia tu nafasi kidogo. We are going to complete the procurement. We are going to complete the agreement so that we can supply the necessary equipment for training in Gilgil alongside other 70 technical training colleges in Kenya. Ya pili, pia kwa sababu college hii, nimesikia mwalimu amesema, mwenyekiti mwenye walijenga hii shule wamesema, mjumbe wenu wamesema, ya kwamba hapa mnahitaji mahali wanafunzi wataishi kama hostel. Kwa sababu ile makao iko mbali, kule mahali kuna manyumba iko mbali, na nimekubali tutawapatia shilingi milioni 200 ya kujenga nini hapa. Na nimemwambia huyu mrembo wenu, mjumbe wa hapa, nimempanga tayari na waziri wangu wa mambo ya housing, Mama Alice Wahome, na PS Bwana Hinga ambaye anatoka hapa Nakuru, kwamba tutafanya procurement kufikia mwezi wa 6. Tutaanza kujenga, pengine even earlier, tutaanza kujenga hostels ya wanafunzi hapa katika college yetu ya Gilgil. Ya kufuata tena, nimemwambia waziri Machogu yuko hapa, ya kwamba bado kunahitajikana infrastructure kidogo kidogo ya hii college. Nimemwambia atafute milioni 10 alete, tujenge, tu expand. Ilikuwa nimesema milioni 5, huyu mrembo wenu akanikaza sana, akaniambia hapana, acha hii. Unajua kusema no kwa kiongozi mama ni ngumu sana. So nimekubali ya kwamba tutawasaidia milioni nyingine 10 ya kuhakikisha kwamba kuna madarasa ya kutosha na equipment zingine na vitu zingine ambazo zitasaidia sehemu hii, kwa sababu hapa tunataka kuwa na college kubwa. Sasa kwa sababu mimi nimefanya sehemu kiasi na ile ingine nitakamilisha, iko tu shida moja imebaki kwa hii college: wanafunzi. Na hiyo wanafunzi, nyinyi ndio mtafanya hiyo kazi. Wanafunzi mtawaleta? Mtawaleta wanafunzi? Hii college inatakikana wanafunzi ikiwa chini sana 3,000 ndio watakuwa hapa. Mtajipanga? Si ndio? Kwa sababu nahitaji vijana ambao tutawafatia training. Kwa sababu nafasi ya ajira tuko nazo inahitaji vijana wako na skills na wako na competence. Na kwa sababu tumetoa nafasi hiyo, tumejenga college, najenga hostel, tutaongeza madarasa, tuko na walimu. Mmesikia waziri Machogu amesema ya kwamba this week tunaajiri walimu wengine 2,000 ambao watatusaidia kufundisha katika TVET kama hii. So we are pulling our resources towards making sure that training is possible for a majority of the young people in Kenya. Ndio tuhakikisha kwamba we have a competent workforce, a workforce that is skilled, yenye itatusaidia kupeleka mambo yetu ya Kenya mbele.
nyinyi kama wazazi na wananchi wa sehemu hii ya Gilgil na Nakuru, next time nikikuja hapa nitakuta wanafunzi kabisa. So mujikaze sehemu hiyo, mimi nitachikaza sehemu ile ingine ambayo imebaki. Ya pili, mumeniambia vile vile kuhusu mambo yenu ya barabara. Huyu Mheshimiwa Martha amesema kuna barabara ya Gilgil kwenda mahali inaitwa Kanyeriri, tulikubaliana. Lakini sasa nitaweka kwa mpango kuanzia mwezi wa 6 nitapanga hiyo. Lakini kuna barabara ambayo iko hapa mahali inaitwa Jogo, inakuja hapa kwenu, inaenda hapa si ndio Kiptangwanyi, alafu inateremuka mpaka Tangi mingi huko, Tangi 5 ama sijui Tangi ngapi, si ndio? Hiyo barabara nimeambiwa ni karibu kilomita 25. Hiyo barabara nimekubali, next month tunakuja kuanza kujenga. Tunafanya saa hizi, tunaendelea na procurement. Tunatafuta mtu ya kujenga hiyo mahali. Sawa sawa. So kufikia mwezi ujao mimi nitarudi hapa kuanzisha ujenzi wa hiyo barabara. Kwa sababu na nimesikia vile Jane amesema ya kwamba ikifika huko mbele tuunganishe na ingine huko mbele ndio iende kufikia Naivasha. Ndio safari yenu hapa ikuwe rahisi. Vile vile gavana wenu amesema kuna barabara ile ya Elementaita. Na hiyo barabara pia ilikuwa na contractor mwingine mjeuri anaitwa Nyoro. Mimi nimesikia kwamba mnasema ati huyo Nyoro tumfukuze. Sasa nyinyi mmechelewa. Kwa sababu huyo Nyoro, kwani mlikuwa mnafikiri mimi nilikuwa nafanya kazi gani last year? Huyo Nyoro nishamfukuza tayari, ameondoka. Ile kitu mimi nafanya sasa ni kutafuta contractor mwingine. Si ndio? Kwa sababu ameshindwa kujenga daraja, badala ya kujenga barabara amejenga potholes. Nasikia potholes ni mingi kuliko barabara. Na hiyo sio kazi tulimpatia. Tulimpatia kazi ya kujenga barabara na daraja. So kwa sababu ameshindwa, tumeshamsafirisha tayari, na nimemwambia Waziri Murkomen ya kwamba apange sasa tuweke contractor mpya pale. Si ndio? Na nilisikia fununu, sijui kama kuna ukweli, kwamba huyu Murkomen ati ni shemeji yenu karibu na hapa. Ni kweli? Basi nimejua vile nitafanya. Sasa huyo nitaenda na nyinyi msione mtu huruma. Asipopanga hii kazi, ule mtoto wenu mwende mchukue. Ama namna gani? Kwani shemeji kazi yake ni kufanya nini? Si ni kupanga kwa wasemeji, mambo ikae sawa sawa. So hiyo ni mzuri. Nilikuwa nataka tu kuconfirm kwenu kama hiyo nilisikia ni fununu ama kuna ukweli. Iko ukweli? Haya basi, tunajua vile hii kazi itafanyika haraka haraka. Tunaelewana? Na ile kazi nyingine ambayo mmetuuliza, pia mjumbe wenu amesema pale Gilgil Town pia tuko na program kubwa ya mambo ya kuwa na Kenya Medical Training College. Mama huyu amesema ataweka milioni 10, mimi nitasaidia yeye milioni 20, na ikihitajika pesa ingine huko mbele tutapangana na yeye. Sasa wewe Martha, enda anza kujenga. Mimi nitakupata hapo mbele. Mimi nitajaribu kuweka pesa hiyo 20 million kwa hiyo budget inakuja mwezi wa 6, wewe anza na yako. Si namna hiyo? Si nimpate mbele akiendanga. So nitakupata mbele ndio tuendanishe pamoja. Vile vile mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru. Nilikuwa Nakuru juzi. Na niliwaambia tuko na program kubwa ya housing. Kwa sababu nilisimama hapa katika hii uwanja na nikasema tutapanga vile vijana wa Kenya watapata ajira. Kwa sababu tatizo kubwa ya Kenya ni kukosekana kwa ajira. Ni kweli ama si kweli? Tuko na vijana wengi wamemaliza form 4, wamemaliza shule, wengine wako na certificate, wengine wako na diploma degree, lakini ajira ndio haijapatikana. Si ni kweli? Na tukasema tuko na mbinu kama serikali, lazima tuwe na mpango. We must have a deliberate, intentional plan
on how to create jobs for the young people of our country. Na ndio sababu hiyo tukaweka mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing hapa Nakuru County. Mpango ya Nakuru County ni kujenga nyumba 30,000 kwa hii Nakuru County. Nyumba ngapi? 30,000. Na tunahitaji vijana zaidi ya 40,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa hapa Munanda, nyinyi mko tayari kwa hiyo mpango? Vijana wa hapa mbona sikii sauti yenu? Ama kila mtu wako na kazi hapa? Vijana mko na kazi? Si tupange hiyo kazi? Na tulikubaliana kazi ni nini? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulisemaje? Ile kazi ikipatikana mko tayari? Mko tayari? Pale kwa housing, mahali nimesema pale kwa housing tuko na kazi, kwa sababu program ya housing ni deliberate program ya kucreate nafasi ya ajira kwa vijana wa Kenya. Mbali na kupata makao kwa Wakenya, pia na mbali na kuwa ama kupunguza ile ardhi tunakatakata kwa mambo ya kilimo, agenda kubwa ya housing ni kupanga ajira ya hawa vijana. Na pale kwa hiyo program ya housing, na mimi nitarudi hapa, tunakamilisha procurement ya Gilgil. Nyumba 250 ya kwanza iko tayari, tumepatiana kandarasi. Nyumba 1,000 inafuata hapa Gilgil. Alafu ya Nakuru hiyo ingine yote iko katika mipango yetu. Kwa sababu pale kwa housing tuko na kazi ya architect, tuko na kazi ya engineer, tuko na kazi ya plumber, tuko na kazi ya carpenter, tuko na kazi ya mason, tuko na kazi ya electrician, hata kazi ya mkono iko huko. Wewe mtu ya Munanda, kama wewe ufanyi ya architect na ufanyi ingine ya mason, hata ya mkono unaweza kushindwa kweli? Hiyo ya mkono hata hakuna certificate inahitajika. Sijui kama tunaelewana. Si ndio? So mimi nataka niwaulize, na pia katika hiyo mpango tuko na factories nyingi ambazo zitalete mambo ya ujenzi. Tuko na watu wa simiti, watakuwa vijana wanafanya kazi huko. Makampuni ya simiti, tuko na makampuni ya chuma, vijana watakuwa wanafanya kazi huko. Tuko na quarries nyingi, tutalete mawe, kokoto na nini, ndio tuweze kusukuma hii gurudumu mbele. Ndio sababu tumeweka deliberately mpango ya housing, ndio tupange vijana wengi na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Na mimi nawauliza wa Kenya, na mimi nauliza wale vitengo zingine za serikali, I want to ask all institutions of government, wale walio bunge, wale walio katika judiciary, sisi tulio katika executive, tuungane kuhakikisha ya kwamba vijana mamilioni wa Kenya wanapata nafasi ya ajira katika taifa lao kupitia mpango maalum ya housing na zile mipango ingine tumeweka kama serikali. Kwa sababu hawa vijana ambao tunawapangia ajira ni vijana wa taifa letu la Kenya. Ni vijana wa kila mtu, sio kijana ya mtu mmoja, sio vijana ya jamii moja, sio vijana ya sehemu moja, ni vijana wa taifa letu lote la Kenya watapata nafasi ya ajira katika mpango huu. Ya pili, pia kwa sababu tunataka kupanga hawa vijana, na nataka vijana wa hapa Gilgil mnisikize vizuri. Sawa sawa? Hapa ndani pia tunaweka mtandao. Hapa tutafundishana na tuhakikisha kwamba tuko na mpango namba 2 ya digital jobs. Watu watakaofanya kazi kwa digital space. Na ndio mliona katika manifesto yetu tuliweka ile mpango ya digital super highway as one of the programs ya serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na sababu hiyo ndio hapa nimeleta kompyuta 100. Hapa tena tumekubaliana na watu wa CDF. Nashukuru chairman yuko hapa. Nashukuru wale kamati wako hapa. Tumekubaliana na watu wa CDF, tumebadilisha sheria juzi ya CDF. Mbali na kutusaidia kujenga mashule, sasa CDF itajenga ICT hub katika kila ward katika taifa letu la Kenya. Hapa Gilgil mko na ward 5 minimum. Tuna expect kutoka mjumbe wenu na MCAs wake ni kujenga 5 ICT hubs hapa Gilgil. Na hiyo 5 ICT hubs tunataka vijana 200, 300, 500 kwa kila ICT hub wajifunze mambo ya kompyuta. Mimi tayari nimetafuta nafasi ya ajira kule nje.
Watu wengi walikuwa wanasema rais ameenda kufanya nini Marekani, ameenda kufanya nini Ujerumani, ameenda kufanya nini huko. Mimi nimeenda huko makusudi kwa sababu najua hapa nyumbani tuko na matatizo ya ajira, vijana wengi hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Kule tumepatiwa nafasi karibu 1,000,000 ya vijana kufanya kazi kwa mtandao. Hiyo ICT hub ambayo tunajenga, huyu Mother atajenga ICT hub, huyu Machogu atalete makompyuta. Tayari tumetoa pesa ya training ya hizo ICT hubs. Nyinyi kazi yenu ni kwenda pale kujifunza, na kazi yenu ni kufinya kompyuta na mpate pesa kwa mfuko. Sasa wewe mtu ya Munanda, tukishajenga ICT hapa, tumelete kompyuta pale, tumekufundisha, mtashindwa kufinya hii kompyuta mpate pesa? Mtashindwa? Na mimi tayari nimepangana na wale tayari wako na nafasi ya kutupatia ajira. Kazi yako ni kufanya kazi hapa ukiwa Munanda, unafanya kazi kampuni iko Europe ama iko Marekani ama iko kule Ulaya, na unapata pesa kwa dola ukiwa hapa Munanda. Nyinyi mnataka hii kazi ifanywe namna gani? Mko tayari? Huyu tupangane na huyu Mother aharakishe hiyo kazi. Wewe Mother ukiwa na mpango mzuri, hata saa ile unaendelea kujenga ICT hub, anza kuhaya mahali tuweke hawa vijana waanze kujifunza polepole tukisonga mbele. So we need, na pia hata pale tuko na vocational training center. Mimi naongea na mama yetu sasa Susan Kihiga gavana wetu. Pale tuko na vocational training center. We are ready to work with you. Pia pale tuweke ICT hub ili vijana waanze kujifunza mambo, tuanze kupanga ajira ya dijitali ya vijana wa taifa letu la Kenya, tuondoe mambo ya unemployment katika taifa letu la Kenya, kila kijana ajisimamie. Vijana wengi ni watu wa bidii, ni kukosa nafasi wamekosa nafasi. Ni kweli ama si kweli jameni? Tuko pamoja? So hiyo mpango yote tunataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja ndio tupeleke mambo yetu ya Kenya mbele. Mwisho mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa. Najua mambo ya stima. Kuna kiongozi mmoja ameniuliza hapa mambo ya stima. Niwatangazie watu wa Nakuru. Tayari tumepanga mwaka huu tunataka kuunganisha watu 27,000 wapya kwa huduma ya stima hapa Nakuru. Tumeweka shilingi bilioni 2 katika hiyo mpango. Mimi nataka niulize viongozi wenu wapangane na wizara yetu ya mambo ya energy ili tujue ni sehemu gani katika Gilgil hii, ni sehemu gani katika Nakuru County bado kuna giza mingi, ndio tuweke priority katika ile program ya kusukuma stima iweze kufika kwa manyumba ya wananchi. Tunaelewana jameni? Ya mwisho vile vile ni mambo ya kuzalisha chakula. Mimi nashukuru gavana wenu, wakati wa last year tuliweka mpango ya fertilizer. Ile fertilizer ilikuwa inauzwa 7,000, tuliteremusha 3,500. Hapo katikati nimesema tena iteremuke ifike 2,500. Na hiyo mambo yote tumeweka mpango kamili. Mimi nataka wale wote ambao wanahusika tuwasaidie wakulima. Tunataka hiyo mbolea watu wasiende kutafuta kule Nakuru ama Gilgil, iletwe hapa karibu. Ndio viongozi wa hapa wapate nafasi ya kuzalisha chakula, kwa sababu lazima tukubaliane kama wananchi wa Kenya. Saa hizi tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula kila mwaka. 500 billion every year we are using to import food. Tunaagiza mahindi, tunaagiza mchele, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, tunaagiza mambo ingine. Tunatumia pesa yetu mingi kuagiza chakula. Na hiyo chakula yote tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Si ni kweli? Badala ya kutumia bilioni 500 kwa wakulima, kulipa wakulima wa nchi zingine, si tumie hiyo bilioni 500 kulipa wakulima wetu hapa Kenya. So mimi nataka niwaulize wakulima, njia ya kufukuza njaa katika taifa letu la Kenya ni serikali na wananchi tuungane, tuzalishe chakula ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Njaa haiwezi pungua ati kwa sababu mtu amefanya maandamano ameweka sufuria kwa kichwa. Itapungua namna gani?
Ati umevaa sufuria, bei ya unga itakuja chini? Sio ni ujinga mkubwa sana? Na upuzi na ukumbavu combined yote tatu. So tafadhali tukubaliane tuende safari hiyo pamoja. Mimi nataka ni mhakikishie gavana wetu na wananchi wa hapa ya kwamba mambo ya kutatua shida ya mashamba ni kazi yetu kama serikali. Kwanza ile watu wote hapa, nimesikia vile gavana amenieleza ya kwamba kulikuwa na watu walipatiwa loan na AFC, interest imezidi, imeenda juu sana, na sasa amewacha mimi niwatangazie mambo yote ya interest. Hiyo alikuwa anasema ilikuwa 15,000, sasa imefika karibu 50. Mambo ya interest tutaondoa kama serikali. Tunaelewana? Na mambo ya kupanga vile wale watu wakora katikati huko wananyanyasa wananchi. Hawa watu wote wakora na wezi na wafisadi ndio ilisababisha jana tukaketi chini na Chief Justice na viongozi, speaker wa bunge, na tumekubaliana kukabiliana na wafisadi wote pamoja na wakora na matapeli na hawa land grabbers. Na mkutano wa jana ni kwa sababu kama serikali, as the entire three arms of government, tumekubaliana ya kwamba ufisadi inarudisha nchi yetu nyuma. Ukora na utapeli inakwamisha maendeleo na transformation ya nchi yetu ya Kenya. Tumekubaliana ya kwamba vested interests na watu ambao wameteka nyara nchi yetu wanatumia vitengo mbalimbali, wanatumia mahakama, wanatumia sehemu gani kuhujumu maendeleo ya Kenya, wanaturudisha nyuma. Na ndio sababu tumeketi chini jana, tumekubaliana ya kwamba sisi wote kama serikali, wale viongozi wa mahakama, viongozi wa bunge, sisi viongozi wa serikali, sisi wote tumekubaliana tutaungana, tutashirikiana. Mchango itatoka kwa legislature, mchango itatoka kwa executive, mchango itatoka kwa judiciary. Tuhakikisha kwamba tunakabiliana na ufisadi, tuondoe ufisadi katika taifa letu la Kenya, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nawauliza pia wananchi wote wa Kenya, tuungane na tusaidiane ili tuondoe ukora, ufisadi, utapeli, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Jana nimekubali pia ya kwamba serikali itatoa pesa tuajiri mahakimu zaidi. Na hawa mahakimu zaidi ambao tunawaajiri ni wale wataenda katika section ya anti-corruption, wengi wao. Ndio wale wafisadi ambao ni sugu, tukabiliana na wao. Kwa sababu wanazungushana pale, kesi ya ufisadi inachukua miaka 10, miaka 20. Kuna wengine hata iliamuliwa juzi, ilikuwa inaitwa Anglo leasing, ni 30 years ago. Sasa hata watu hawajui ile ilikuwa Anglo leasing ilikuwa nini. Watoto walizaliwa, wakaenda mpaka wamemaliza university, na sasa ndio wanaambiwa mambo ya Anglo leasing. Hii mambo ya expeditious ensuring, and that is the reason why yesterday we convened a whole of government meeting, a whole of government summit between the judiciary, the legislature and the executive, so that together we can deal decisively, firmly, and in an organized manner with the challenge of corruption, the challenge of incompetence, and the challenge of vested interests that is undermining the development of our country, that is sabotaging the transformation of Kenya, and that is denying young people in Kenya an opportunity to have a job, that is denying many citizens an opportunity to get treatment, that is denying many citizens their rights as provided for in Section 43 of the Constitution of Kenya, economic and social rights. And I want to promise the country that together, united, we are determined, this time round, we must root out the corruption menace in the Republic of Kenya. We are going to deploy every resource. We are going to mobilize
every Kenyan to make sure that we deal with corruption, we eliminate what is taking our country backwards, and the incompetence and the vested interests that are sabotaging our country. And I want to assure every Kenyan, and I even want to ask all leaders from all areas, including the civil society, including religious organizations, including leaders in the opposition, leaders in government. All of us must close ranks, because corruption, incompetence, and vested interests are a big threat to the Republic of Kenya. They are what has made this country not move forward. They have undermined every agenda to take our country forward, and they are so brazen that they can challenge anybody. And I want to promise the people of Kenya, I am ready, willing, prepared to lead the charge against this monster until we bring it down. And for our friends in the opposition, rather than create unnecessary controversy about where the meeting should have been, whether the meeting should have been, and all that, please, I want to implore you, bring your ideas. If you believe that corruption is a menace in Kenya, if you care about the Republic of Kenya, give us your ideas on how we are going to deal with the menace of corruption in Kenya. Contribute your ideas. If you are in whatever section of government, we expect the legislature, the entirety of the legislature, both in the opposition and in government, to work together in the legislature to propose to us legislative, administrative, policy positions that can work in tandem to empower our criminal justice system, to empower the judiciary, so that we can deal with the challenge of corruption, and give us ideas and give us their contribution towards dealing with this challenge. It is not necessary for us to have a controversy on a matter that requires the collective will and the collective effort of all the people of Kenya. Tumekubaliana jameni? Watu wa hapa Gilgil mnasema tupigane na hii ufisadi. Si ndio inatuletea hasara hapa, hakuna title. Watu wachache wanaketi chini kwa mkahawa, wanaongana hapo kotini, wanaongana sijui mahali fulani, mwananchi badala ya kulipa 9,000 ile mmesikia anaambiwa lete 40,000. Sio, ni maneno ya bure kabisa. So tumesema hiyo watu wote mambo yao ni matatu. Wafisadi, wakora, matapeli, mambo yao ni ngapi? Si namna hiyo. So na ndio tumepanga watu wengi ile safari ya kwenda jela ikuwe rahisi. Nimeweka hata mawakimu, nimesema tutaajiri more judges, tutaempower mambo ya criminal justice system so that we can deal with that challenge. Mwisho kabisa, mimi nawashukuru sana watu wa Gilgil kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii. Watu wa Nakuru kwa sababu nyinyi ni watu wa amani na mnafanya kazi zenu kwa kujitolea. Na asante sana kwa kutupatia nafasi. Sisi wote ambao ni viongozi, kutoka MCA wenu, wabunge wenu, gavana wenu, Rigiji hapa na mimi, sisi wote mmetupatia nafasi. Si ni kweli? Na mimi nataka niwahakikishie kwamba hii kazi mmetupatia tutafanya na bidii. Mimi nataka niulize viongozi wote wenzangu, kutoka ma MCA, wabunge wetu, magavana wetu, viongozi wote, jameni tuungane. Tumepatiwa kazi na hawa wananchi. Na tutakuwa na makosa makubwa kama badala ya kufanya hii kazi, na tuko na agenda kubwa ya Kenya. Tuko na agenda ya transformation ya taifa letu la Kenya. Tuko na agenda ya kuzalisha chakula, tuondoe njaa. Tuko na agenda ya kupanga ajira ya hawa vijana. Tuko na agenda ya kupanga mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Itakuwa tunaharibu muda ya Wakenya kama badala ya kufanya hiyo kazi tumerudi tukaanza kupanga mambo ya siasa, ati ya huko mbele, ati ya siku gani. Mimi nataka niwaulize jameni, all leaders, I want to ask all leaders, it will be an insult to the people of Kenya
that instead of concentrating on delivering on the assignment given to us by the people of Kenya, we have a very well cut out assignment on matters transformation of Kenya, how to create jobs, how to expand our food production, how to ensure that every citizen has access to universal health. Let me ask all leaders that we focus our attention on the delivery of the assignment that was given to us by the people of Kenya, especially leaders in Kenya Kwanza, leaders in UDA. I want to ask them to step down any contestations for whatever positions, present or future, so that we can work together, focus on delivering to the people of Kenya, ensure that we keep our promise to the people of Kenya, so that we can discharge our commitments and the people of Kenya can see us for who we are as leaders who are looking into the future. Na wauliza viongozi wote, na mimi na huyu Rigiji, tuko na mpango, tunaelewa. Sisi tulisema, mimi na Rigiji tulisema, hata hawa vijana wengine wadogo wadogo hawa tutawapatia mentorship. Lakini tukiwapatia mentorship, waende polepole, wasitusukume sana. Si ndio? Si tuko tayari, tumesema tutamenta hawa vijana. So wasituharakishe, wala unajua wakituharakisha sasa wataharibu maneno. Ama namna gani? So I want to ask the younger leaders, we are ready to mentor you. Please, do not be in a hurry, relax. We are different. Mimi na huyu Rigiji, we are different. Sisi sio wale wa kupiga viongozi wengine wadogo. Sisi hawa vijana ni watoto wetu. Tutawapanga polepole, na kuna Mungu mwenye anajua kupanga maneno zaidi. Si namna hiyo? Si ndio? So, mimi nataka niwaulize the young leaders, the leaders in UDA, the leaders in Kenya Kwanza, let us work together so that we make sure that we deliver to the people of Kenya, because we have an assignment from the people of Kenya upon which we must deliver. Tumekubaliana jameni? Watu wa Nakuru mtatusaidia kufanya hiyo kazi pamoja? Mtatuombea, naomba maombi jameni, mtatuombea ndio mambo hii iende sawa sawa. So asanteni sana, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, mwadhani amuradhime. Asante. Tumpongeze rais kwa makofi tafadhali, na niombe sote tuweze kusimama na tusimame.